other members of the high table, distinguished ladies and gentlemen, good morning to you all. I feel highly honored and privileged to stand before you at this moment to address this important. So, ina cike da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci don mu gabatar da kasida akan wani topic da yake very important as far as wannan lokacin is concerned. That is an era which we call a digital era. Okay? On a topic which is topical, which reads creating awareness on harassment of leaders and spreading fake news on social media. Wato yaɗa labarai wanda yake na kanzon kurege akan social media da kuma cin zarafin shugabanni. So wannan issue na yaɗa labaran kanzon kurege, okay, da kuma cin zarafin shugabanni ba wani abu bane sabo. It has been with us from time immemorial. Okay? It's just that as a result of the change, the technological evolution of our time, that is, saboda ci gaba da aka samu na zuwa na canjin zamani. So, anyway, don't mind me. I was saying I'm wahala. Sorry. So it is never a new fact that social media has changed the nomenclature of which the way and manner in which news are being disseminated. It was reported that almost 59% of the world population are on social media, and majority of them rely on social media as a primary source of news. News is supposed to be a kind of information that provides an accurate, comprehensive information for the users. But unfortunately, as a result of the technological evolution of our time, the citizens' journalism have begun to take advantage of this particular technological evolution to spread what we call fake news. So instead of the news providing the actual, accurate and comprehensive information that it ought to provide, is now doing the opposite by providing fake news. Moreover, internet news is based on zero-sum game, that is winner takes it all. Those content producers and distributors on the internet are in the battle for attracting attention, advertising for revenue. They do that to boost traffic on their own site. That is to say, yawancin masu publishing a social media suna so ne su gayyato su janyo hankalin al'umma su rika kallon abin da suke sawa akan social media. Hatta mu yan social media muna ɗora ne don mu jawo hankalin al'umma. But unfortunately, unlike the traditional journalism that we used to know, which is not based on social media, that is the radio, okay, the newspapers, and the likes of others. This particular social media are based on what? When we see information, we share it first before we verify the sources. Unlike the traditional media, it is being verified before it is being shared. Fake news on social media, it is not a regional, it's not a national or a regional issue, but a global one. If you remember, for instance, in the US, okay, Hillary Clinton lost in favor of her opponent because of fake news spread through the social media. Okay, this
This is to tell you that social media has played a very important role in determining who the victim of an election will be. To drive this point home, in Nigeria, there are a lot of fake news spread on social media. Recently, for instance, it was placed on social media, it trended on social media that US government is trying to change the old dollar notes, and that later applied to be a fake news, and it was given a certain level of legitimacy by the viewers. This is not to say that efforts have not been made at global or at national level. Akwai yunkurin rage yadda ake yada labarin ƙanzon kurege a social media da kuma hanyoyin yada labarai a matakin duniya gaba daya da kuma a matsayin ƙasa. A Nigeria, for instance, akwai attempt by the Ministry of Information and Culture to reduce this particular menace. And there is also an act passed by the Parliament, doka da Majalisar Dokoki suka yi passing in 2015 on what we call cyber crime. So I don't know what is cyber crime in house. I don't know. So okay. So this particular fake news is part and parcel of what we call the cyber crime. Is that okay? So the essence of this paper is to sensitize us on the devastating effect of spreading fake news, especially as they affect leaders. That leaders could be traditional, religious, or political. So very importantly, this particular discussion is based on political leaders. Each one of us is a potential content producer or consumer of fake news on the social media, because every one of us here has this particular smartphone of a thing, and we are on the social media. So what is then a fake news? A fake news is often used interchangeably with words like copy, forgery, counterfeit, and inauthentic. It is seen as a viral post based on fictitious accounts made to look like news reports. It is an article that are intentionally and verifiably false and could misinform or disinform. In fact, fake news are news without factual basis. Labarin ƙanzon kurege ne duk in ka je fake news ba inda za a iya nemo asalin inda ya fara. Types of fake news. For the purpose of this discussion, we classify fake news into three. We have fabrication, and we have manipulation, and photo manipulation. The fabrication, for instance, is the article without factual basis, but are published in the style of news style to create legitimacy. The intention of the content producer is to misinform. Fabrication can be published in website, blog, and any other social media platform. Kawai wani ne zai zauna a ɗaki ya kirkiri labari, sai ya tura don ya yada shi. Daga nan sai wani ya view, wani ya like, wani kuma ya share. To daga nan sai ya ta yawo. Photo manipulation. Photo manipulation is about amending real images or videos to create false narrative. Irin wannan lokacin da muke ciki ya kawo wani irin ci gaba wanda yake irin na mai haƙin rijiya. Yana da amfanin shi, amma kuma akwai rashin amfanin shi. Misali, akwai waɗansu software da muke amfani da su, za mu kalli hoto saboda mu batanci ga wani, sai mu cire wani a cikin hoton, ko kuma mu ɗauki wani mu ƙara a hoton wanda yake asali babu shi a ciki, ko kuma mu ɗauki wani bidiyon nan asali babu mutum a cikin shi, asalin bidiyon, amma za mu iya ƙarawa saboda wasu application da suka ba mu damar mu iya yin haka. To duka wannan a wannan lokacin muna iya yin wannan duka ba doka ya hana wannan. What then is online harassment? Harassment is the act of bothering or aggressively intimidating someone. Online harassment is seen as a type of harassment that is done through the internet. And the ultimate aim
of this particular gathering is to create what we call a responsible digital citizenship. Who is a responsible digital citizenship? It is the act of a responsible digital citizen is the ability to engage positively, critically, and competently in digital environment, drawing on the skills of effective communication and creation, to practice forms of social participation that are respectful of human rights and dignity through the responsible use of technology. Social media is referred to as a computer technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and misinformation through virtual networks and communication, and all communities rather. Moreover, it was reported that the series of social media platforms that are used range from Facebook is having the highest rating of having about 2.74 billion people users, and we have followed by YouTube with 2.29 billion users, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat, TikTok, and many more. Social media and fake news. Digitization of news has changed the narrative and challenges of the traditional meaning of news. Non-journalists began to engage in journalistic activity to produce its output, including news. Through their social media account, users can post information, photos, videos, and narrative about newsworthy events they witnessed firsthand. Social media has changed the distribution of news and even how news should look like. Many people now prefer to go to the social media platform for breaking news. And I have given you an example in the US, for instance. It was reported that in 2016, about 44% of the US prefer to go to the social media platform to get their news. So and I'm sure the number has increased. Look at 2016 to date, please. And let's imagine Africa and Nigeria as a case study. In Zamfara state as our area of focus. The number can go higher than that. And of course, in Nigeria, the most used platform is with WhatsApp. Is in a kind of study conducted, and of course, it was reported that 91% of the social media users use this WhatsApp. And of course, followed by Facebook, which is 86%, then Instagram, then Facebook Messenger, Twitter, Telegram, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Skype, iMessage, Tumblr, Badu, WeChat, among others. How a fake news spread on social media? Yaya ake yada labarin kanzon kurege a social media? It has been, ana yada shi ne ta hanyar kawai da kaga labari kai liking, da kaga labari kai viewing, da kaga labari kai sharing. To nan da nan sai zagaya gurin abokanka da kake da su a social media. Su ma kila suna iya liking, suna iya sharing, suna iya viewing, su ma suna da abokai, su ma duk za su gani. Wannan shine hanya mafi sauki na yada labarin kanzon kurege. To me yasa ake yadawa? Relevance. For media outlet to attract viewers to their website so that a published false content can benefit advertisers and improve rating. Yawanci dalilan da yasa ake yada labarin kanzon kurege shine mutum yana waɗannan masu waɗannan platforms din suna so ne su jawo hankalin mutane, saboda a ƙarshe za a ce sun fi followers. That's rating, money making. Akwai waɗanda su suna yada labarin kanzon kurege ne don su samu kuɗi. Poor regulation of the internet. Unlike the traditional media, kamar hanyoyin yada labarai waɗanda muka sani, wadda muka taso muka sani kafin waɗannan zamani su zo, yawanci suna da waɗanda suke checkmating ɗin abin da suke yi. Misali, akwai editors. Kafin a yada wannan labarin za ka ga sun duba sun tabbatar da ingancin sannan a yada. Mu ko a yanzu kawai da mun gani za mu iya kirkira ma ko kuma da mun gani sai mu yada.
subjective judgment of the producers. Wani lokaci waɗanda suke ƙirƙirar labarai sukan zaɓi abin da za su sa wanda zai jawo musu hankali da wanda kuma ba za su sa ba ko da yana da inganci. The audience also play a very important role in determining whether a piece should be fake or real. Mu da dukanmu da muke nan wurin muna da hannu a wurin wani abu ya zama yana da kyau ko yana da inganci ko kuma bai da inganci. Idan misali wani ya kirkiri labari ya yada, zai zama an fara bashi inganci ne lokacin da kowa ya fara sharing, nan da nan sai ya yadu. Amma idan ba mu yada ba ko kuma ba mu yarda da shi ba, to karshe a wurin da ya kirkire shi a wurin zai kare. Generally, there are two motives behind spread of fake news. One is ideological and the other one is financial. The ideological one for the content producers to promote particular idea or people that they favor, often by discrediting others. Akwai wanda yake da aƙidan cewa shi tunda yana son wani, to zai iya yin ƙarya kowane iri akan social media ya dora, saboda kuma idan ya kirkiri ƙaryar na ya dora, ba kawai da ya kirkira ya dora din da sauki duk da shi ma ba kyau, amma zai ɗauko wanda ya kila misali akwai 'yan takara guda biyu, ɗaya yana party A, ɗayan kuma yana party B, shi kuma yana son ɗan party A, sai ya dinga kirkirar ƙarya yana dora akan na ci gaba akan ɗan party A ɗin shi. Wancan kuma sai ya kirkiro wani abu akasin haka sai ya manna mishi, shi ba duka wannan babu kyau. So financial benefit, akwai waɗanda kuma saboda kawai don su samu kuɗi za su iya yin komai, za su iya kirkirar labari kowane iri don neman kuɗi. So effect of fake news is to get confusion, tension and disharmony. It undermines the traditional journalism legitimacy. It takes a form of credibility by trying to appear like real news. It undermines the contribution of social media. It may lead to crisis in society. Labarin ɗan zan kurege da kuke gani yana da haɗari, yana iya kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma. Saboda yadda ka ɗora shi, mutane suna ga wani ne ya ɗora, kai wani ba zai ƙarya ba. Sai ya fara yawo. Wannan na viewing, wannan na sharing, wannan na liking. Sai ga ya yawo, a nan ya fara zama kamar da gaske. Daga nan sai mutane su fara canza tunaninsu akan wani abu, kafin ka ce ƙila an haɗa wani da wani, daga nan kuma magoya bayan wani da wani sai su fara faɗa. To haka bai da kyau. To a wannan gaban ne nake so in inviting wasu mutane da za su ɗan nuna muku yadda abin yake. Suna kusa? Okay. Kafin su iso, bari mu karanta muku waɗansu dokoki na Najeriya da kuma waɗansu dokoki da suke a duniya aka yarda da su. Nigeria is also a signatory to those particular dokoki. That is the international instrument. For instance, the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended, okay, under section 39, okay, subsection 1, has given us the right of freedom of expression, okay. What akwai dokan Constitution din Nigeria ya ba mu dama mu faɗi ra'ayinmu akan kowane abu. Sannan akwai wasu dokokin da suke kamar Universal Declaration of Human Rights, ya kuma ce waɗannan right da muke da su offline, that is waɗannan da muke right da muke shi na expression ba a kan social media ba, su ma a protected ɗinsu online. Sannan kuma waɗannan dokokin da suka ba da damar mu yi waɗannan abubuwan, shi wannan constitution ɗin na 1999 ya kuma ce ka kare mutuncin ɗan uwanka, ka kuma saboda doka za ka iya rasa saboda tsaro za ka iya rasa wannan damar na expressing ɗin right ɗinka.
wannan ya yi stating din shi a section 45 subsection 1 of the 1999 constitution. In kun duba karkashin shi za ku ga wannan, za ka iya rasa right ɗinka to expression sabida defense, sabida kare mutuncin da wani, kare muka ci zarafin wani, to in aka kai kotu za a iya kwancin ɗinka duk da doka ya ce kana da dama, to kuma akwai limitation. That dama is not an absolute one. And of course, on the okay, are they ready? Okay, come in. See. Wallahi ba ki sauri ba ina bari ki dan kin san shi jirgi ba shi jiran dan kowa. Wallahi duk kan kai kin ka da yayi musu suna. Da kai da yayi wallahi ki kira maka ruwa dan ni ba abin da ya kwan kaina. Da kai da yayi na rinci da Allah musu suna. Zamna. Yau fa tsayar zani. Na rinci da Allah ya tsayar zani. Kuma za a yi da kinka da ba abin da ya shahid. Wallahi ba abin da ya shahid. Me za ka yi hana? Ina buƙatar mabiya ga account ɗina don haka zan zo ɗan makusundu kasafi. In ce bai taimakon al'umma, wani ran makusundu wallahi zan mai kasafi. In ce bai taimakon al'umma, yanzu kina ganin ta rikice da social media. Me gida ina gudan masa. Kina gudan mimi? Babu kyau. Ina an ba kyau? Babu kyau na bani. Da ɗan bar tukunya ki bushe, da ɗan tada tukunya ki wani kanta kai kanna. Kowane amma dai. To na rantse da Allah kina yin gidan kuma in ka matsa ne. Wallahi kina yin. Gida. Ka san ana hukunta mutane da ku. Ni wannan rabul kusundo yayo da miliyan 800 har yanzu ba a san inda son kai ba daga sunan za a je a sau magani a sa asibiti. Ai Allah ya hana ta da shi. Gaban ka an kai. Gaban ka an kai. A ke ina banki. Kin san yanzu kare ma kana shi akwai mai remote akwai mai network. Amma yana gudun wasa. Yawwa. To nan da minti 30 ka saurari abin da zai faru. Tashi mutum ya kai asibiti wura awo. Ko kuma na rai na kai halittu mutum. Ba na kwanta dubu ya turo shi. Ka da Madina. Ka tuka madattu. To amma shi ina ya samu sahihancin wannan labari. Aini na san honorable mutum ne mai kokarin taimakon al'umma wajen gudanar da ayyukan shi. Ya za a ce ya yi da kayan al'umma, ya yi da kayan talakawa. Aka tsaya. Ni kwaɓa luwada. Ina tabbata ƙaura na Madina ba shi ƙarya. A kuma ni followers da kane ba. Ba abin da ya sha da kai. Kai shi an matsala ka akwai matsala cikin wannan al'amari fa. Ba matsala. Kiyaye doka da oda. Gidan haya ce matsala. A'a. Gidan haya ce matsala mutum 19. Kada ka yi lakin din nan. Har da comment. Akwai matsala. A kiyaye doka ko yaushe muna a kiyaye doka. Ran banjo da ya zamanta. Wanda ka kaso ka gaya min. Akwai na kwakwalu. Ina so in gaya ma cewa ne ita doka babu wanda ya karfe ta. In ko a kiyaye doka ba akwai wahala. A'a. Wanda ka kanu. Sannan har sai da za mu yi followers mu samu kuɗi. Wani kwakwalu ko akwai rigima tsakanin na da. An kai ka gani. Allah ya kyauta. Ita dai doka ko wani ta zai zauna lafiya. Na ga Yusuf Idris mai wakiltar shugaban jama'iyyar APC na wannan jiha da sauran manyan baki. Assalamu alaikum. A wannan kasida ta gaskiya an rubuta ta da turanci amma kuma ina da fassara ta Hausa wadda zan karanta. Don haka sai a dan yaman uzuri zan karanta wannan kasida da turanci amma kuma zan yi fassarar ta. Kuma abu da aka ce yi magana a kai shine functions of social media on political development.
wato menene amfanin waɗannan kafofin yada labarai na zamani a kan sha'anin kawo ci gaban siyasa a cikin ƙasa ko duniya ga baki ɗaya. Don haka wannan kasida an kasa ta kashi 4. Na farko akwai gabatarwa wato introduction, kuma na biyu akwai benefits of social media in politics, wato amfanin ita kanta social media ga sha'anin siyasa. Sannan kashi na 3 a ɗaya mana uzuri. Kashi na 3 shine in mun ga amfanin social media to dole akwai rashin amfaninta. Don haka disadvantages of social media in political development. Sannan kuma mun ɗan hito da wasu 'yan hanyoyi waɗanda za su taimaka ma yara ire-iren ku wanda za su rinka amfani da social media domin su tsira. Misali irin wannan drama wanda aka yi yanzu, a yana ganin shi wanda ya amfani da wannan social media a ƙarshen ta da ya kare gidan yari. To don haka akwai tips da za mu baku ko za mu faɗa muku yanda kila idan aka yi aikin kamar yadda ya kamata, to duk wanda ya amfani da waɗannan tips ɗin zai samu tsira kuma zai samu mabiya kuma zai zauna lafiya a cikin sha'anin shi na social media. Sannan kuma da conclusion wato kammalawa, wadda a ƙarshe duka mun ɗan dudduba abubuwan da ya kamata mu faɗi akan menene ya kamata ku sani a takaice a cikin wannan kasida. Let me read this paper in English first before I translate it into English. The title of this paper is Functions of Social Media on Political Development. And in the introduction, social media in political development refers to the use of online social media platforms such as Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram, and TikTok, for example, in political processes and activities. These platforms play a key role in circulating news, providing new ways to stimulate citizen engagement in political processes. Social media also offers innovative opportunities for politicians, political institutions, and the public to interact with one another, launch campaigns, and build awareness around initiatives. One of the key benefits of social media in governance is keeping the public informed and updated about important issues. These platforms play a significant role in communicating strategies, breaking news, and advertising candidates in real time, especially during this time of politics now. Personal communication via social media brings politicians and parties closer to their potential voters. It allows politicians to communicate faster and reach citizens in a more targeted manner, and vice versa. Reactions, feedback, conversations, and debates are generated online. Messages posted on personal profiles are multiplied when shared, which allows new audience to be reached. Social media has reshaped structures and methods of contemporary political communication by influencing the way politicians interact with citizens. To say amfanin social media, benefits of social media in politics. 1. Enabling more citizens to become engaged in politics. Social media can be used to mobilize voters, organize town hall meetings like this one, educate citizens on safety issues, and engage community groups. Social media remove barriers and empower citizens to influence and monitor the work of policymakers by offering more personal and compelling means of raising funds, spreading information, and recruiting supporters from a broad range of backgrounds. By enabling people to connect across long distances, social media has been instrumental in the growth of transnational political involvement. Engaging youth in the democratic process.
wato samun yare sha'awa wajen sha'anin shiga siyasa. Social media is often discussed as one possible means by which young people may become more engaged in the democratic process because they are avid users of these platforms. They are constant users of the platforms. Launching and growing campaigns. Social media platforms are becoming increasingly popular among politicians and their organizations to disseminate political messages, raise funds, learn about the interests and the needs of constituents and the broader public, and build networks of support. These activities often take place on privately run social networking sites that allow political representatives and institutions to communicate with the public in unmediated high-profile fora. Many foreign politicians now have accounts on Facebook, on Twitter, MySpace, and numerous others, and post content related to policy issues. Social media humanizes politicians and makes them more accessible and accountable to the public. All major political parties in the West and Europe, and even here in Africa, now have social media accounts, including YouTube channel on which new clips, advertisements and other video recordings related to the party and its officials are shared with the public. Barack Obama was the first presidential candidate to use social media, which was still nascent during his 2008 bid to become the head of state of the United States of America. The campaign grew from a database of over 13 million email addresses, an active community blog, and a digital network of volunteers to raise money, encourage voter turnout, and support grassroots approach to election campaigning. So many international campaigns are now running on social media, and Donald Trump takes a Twitter almost on daily basis to express himself without the filter of traditional media. And you know, at a point, Donald Trump was banned from using Twitter because of his comments that have not been checked, you know, and that almost caused problem in the United States of America. You remember the January 6th insurrection in America. Donald Trump, after counting all votes, refused to accept the verdict of the entire American people. And he called on people, and because he has a movement in America, people listened to him. There was almost chaos in the United States of America. Long before social media existed, politicians had to use traditional media, e.g. television, advert slots, newspapers, and door-to-door contact to raise candidates' profiles. This was highly expensive in contrast to social media, which provides politicians with an inexpensive entry to build awareness of their initiatives, grow personal brands, and engage with the public. These strategies are entirely measurable, so you can actively see how your campaign budget is spent and which social campaigns have the most significant impact. Source of latest news. There has been more than enough crises happening across the globe in the past few years. The COVID-19 pandemic, the Brexit, the January 6th insurrection, and even here in Nigeria, the End SARS protest, which covered the entire country, and the occupation of the Ukraine by Russian forces are a few instances where choices out of the general public's control or decisions from lawmakers have impacted on the world. When events like this happen, people tend to avoid media, so to seek out and source information and keep up to speed in the latest news. People also look to the government for leadership when times get difficult. So it makes sense that lawmakers, politicians, and governments use social media as a platform to manage communications and provide regular
official updates to citizens across the world. Let us now look at some of the disadvantages of social media. We have seen some of the advantages. Now let us look at some of the disadvantages of social media, especially in political development. Number one, misinformation. Social media can quickly become a breeding ground for misinformation. During the COVID-19 pandemic, fake news about the crisis caused a great deal of confusion. Politicians are targets of malicious postings of damaging content by adversaries. To avoid this, politicians should invest in social media listening to help them identify inaccuracies and respond accordingly. Then we have the big tech algorithm, that is serious computer calculations by the owners of these outfits. For example, social media networks such as Twitter, Facebook, and Google hold the potential to alter civic engagement, thus essentially hijacking democracy by influencing individuals towards a particular way of thinking. You remember in the United States of America about 2 years ago, a year ago, parents also have to take Facebook to court that Facebook is taking much of their children's time. The children don't normally go to sleep early. So they were taken to court so that parents can seek redress because they have already taken the time of their children, if you remember this story. Then, Asaurara, another disadvantage of social media and governance is surveillance and security. By monitoring the information shared by citizens on social media sites, policymakers can gain a better understanding of citizens' interests and needs. Data shared by citizens via social media is monitored and used in ways that breach privacy rights. Kamar yadda kuka sani duk abin da kuke amfani da shi a social media ana ganin ku. In fact, na ga wani abun nan wanda duk abin da kan fi kallo a social media kamar ranar tashin kiyama ne da shi za a tashi ka. Akwai wasu mutane wanda ba abin da suke kallo a social media illa batsa. To kuma za ka ga suna nuna maka cewa ka fi kallon batsa a shanahan rayuwarka. To don haka duk abin da mutum zai yi da Allah sai ya dan lura kuma ya gane cewa duk abin da yake yi ana kallon shi kuma an san abin da yake yi. Kuma mafi yawancin abubuwan da ke faruwa yanzu ga 'yan siyasa saboda suna amfani da social media sau da yawa za a ga an ɗauko abubuwa daga shafuffukansu na social media an watsa shi kama ita mamaki daga yana labarin ya hita. Don haka dole sai an tsaya an lura mutum ya gane me yake fita daga accounts nashi kuma ka tabbatar da cewa duk abin da za ka yada a ciki gaskiya ce saboda kana da 'ya'ya kana da baya wayanda ya kamata ka rufe asirinsu. Duk abin da ka yi na bata suna to ga kansu zai kare. Then we have tips for social media and political development. Bayan mun kalli daɗinta da rashin daɗinta, to akwai abubuwa wanda ya kamata mutum ya yi wanda za su taimake shi ga sha'anin hidimar shi ta social media domin ya tsira. Misali, number one, engage the public via live content. Social media video lets politicians broadcast their own news and chat with constituents. Many politicians now regularly stream on Facebook and Instagram. Live video encourages meaningful and personal dialogue. Abin da wannan abin ke nufi shine masu ta'ammali da social media kamar yanzu wannan shiri namu ai yana ganin ana kawo shi kowa na ganin shi. To ire-iren waɗannan suna sama mutane hidima da jin daɗi daga na abin da ke faruwa kuma yanzu gaskiya ce suke gani ba ƙarya ba. Share relevant, valuable content and information. Build the audience trust and engagement by sharing relevant and interesting content. And audiences will naturally turn to you as a valid source of information and knowledge. Ya zama da duk abin da zai fita daga cikin hidimarka ta yada labarai to ka fitar da gaskiya. Idan kai zan kai mai hidimar ƙarya ne koyaushe duk abin da za ka faɗi daga cikin shafinka na social media ƙarya ce. To na dai
mutuncin ka zai zo ya zube ga idanun mutane, kuma duk abin da ka faɗi za a ɗauke shi ƙarya kama abin da Sani Sabulu ya ce ko ga ƙwarya, abin da duk ka faɗi ko ga ƙwarya sai mutane su ɗauke shi ƙarya. Don haka duk abin da za ka faɗi ga sha'anin social media to ya zama da ka faɗi gaskiya, saboda amfaninta shine kai a matsayinka na mai amfani da wannan shafi shine kai abin da zai taimaki al'umma, ka faɗi gaskiya, ka kawo musu gaskiya. In ma faɗin gaskiya za ka yi ga shugabanni ko masu siyasa, to ka tsaya ka rika gaya musu abin da daidai. Misali, sau da yawa na ga 'yan social media suna ɗauko hotunan makarantu wanda ba su da gyara, misali a cikin jiha, ko kuma wasu wurare wanda ya kamata gwamnati ta gyara wanda ba ta gyara ba. To idan ka yi wannan da na manufa ta kwarai, kuma sau da yawa akan yi aiki, sau da yawa na ga gwamnatoci na ɗaukan lokaci idan an ga wani irin labari irin wannan, to gwamnati ɗauki mataki na gyarawa. Misali, na ga wata yarinya wadda aka kawo hotonta tana tafiya a ƙasa zuwa makaranta wajen kilomita 5, aka kira ta aka ce mai girma matan gwamnan jiha ta ba ta keke domin zuwa makaranta a cikin sauki. Ina ganin wannan duk abubuwa ne da ya kamata a rinka kawo su, saboda ba komi ne masu mulki ke sani ba. Kai aikin ka na dan social media shine ka dan yi abin da zai ankara a cikin hikima, saboda mafi yawancin masu mulki ba sa son su ka fito fili ka faɗa musu gaskiya daga tsakan kai. Don haka sai ka tsaya ka ce ka sai da zaka bugo ta yadda mutane za su yarda da ita, kuma yadda in mutum mai mulki ya gani ran shi ba zai ɓaci ba. Kuma an shayin wannan duk abin da ka faɗi a cikin hikima to zai taimake ka, kuma hidimomin za su yi kyau kamar da ya kamata. Learn how to deal with harassment. Sannan idan kana amfani da social media to dole ka zama mutum mai hankuri, don idan ka yi wani posting wani ya gani to babu abin da zai yi illa ya gaya ko ya zage ka ko ya maka wani abin da bai dace ba. To idan kai ma kan mai da martani da irin abin da ya gaya maka, to za a ga dukkanin ku an gan ku a matsayin marasa mutunci duk masu kallon ku. Don haka duk abin da za ka yi ko tsokanar ka aka yi, to ka sa hikima da ilimi wajen ba da bayanai da mutane za su fahimce ka. Kada ka zama mai saurin wushi da social media. Kamar yanzu nan cikin wannan ɗaki na san wasu yaran daga cikin ku nan wayanda mafi yawancinsu na san su da sauran wushi, ba zan wani sunayensu ba. Wani za a ga abu ya sha mai kai bai sai da zai yi matsakani ne da manya ne, sai ya zo ga Facebook ya washa haushi dai, to kaga kai ba zani. Wayannan manyan su ne mutanen ka, su ne shugabannin ka, to in ka zo ka ci wasu su shirin ba zai yi ba. Constantly ask or answer questions to boost engagement on social media. Kuma ya kamata ka zama mutum mai ilimi. To abin da za ka yi a social media a gane cewa kana da kaifin basira. Shi yasa akwai bukatan ku yanzu matasa waɗanda ke tu'ammali da wannan hidima ta social media, gaskiya ya kamata ku hanzarta wajen neman ilimi, saboda yanayin ilimin ku a yanzu sai ma duniya ta zo ta wuce da sanin ku. Na ɗaya, rubutunka bai inganta ba, don haka saƙonka ba za ka iya isar da shi ga inda ya kamata a san shi ba. Sau da yawa yanzu mafi yawancin ku comments naku kawai da Hausa kuke yi, amma sai ga wani lokaci ana wa gwamnati ko wasu mutane abubuwa da Turanci wanda ya kamata kuma ku gani ku ba da ansa ku kare shugabannin naku, amma ba ku yawa. Don haka ga maganar neman ilimi gare ku wallahi wani abu ne muhimmi. Bai kamata a ce yanzu a shekarunku mutum ya tsaya ce kawai hidimar tu'ammali da social media kawai yake yi ba. A ko kana yin ta to ka haɗa ta da wani tsari na neman ilimi wanda shine zai taimake ka. Yana ganin idan kun yi wannan to abubuwan ku za su kyautatu. In conclusion, social media has vastly increased the potential for political information to reach even the most disintegrated citizens. These platforms enable the creation of digital public forums where opinions can be openly shared and discussed. They have created new avenues for engagement that allow the public to connect in new ways with government and to contribute to the flow of political information. However,
The metro rise of social media has made fake news rampant. Investigative journalism finds it difficult to curtail the spread of misinformation. Kamar yadda malamin na ya faɗa, ina ganin ko wani abu da ya faru a cikin satin nan tsakanin wannan yaron Al-Amin da matar shugaban ƙasa. Allah a saurara, ya ka zauna da Allah. Wani abin da ya faru tsakanin Al-Amin da matar shugaban ƙasa, ina ganin wani abu ne wanda ya kamata ku koyi darasi daga wurin shi. Sau da yawa ana samun shugabanni waɗanda ba sa ƙyale abu ko mi kankanta shi. Don ni inda ni ne matar shugaban ƙasa da ba zan yi magana akan wannan yaro ba, zan ƙyale shi. Na farko, lokacin gwamnati ya kusa karewa kuma zaɓe yana kusantowa, babu abin da mutane ke nema irin wani irin laifi ne gwamnati da ke kai ko mai neman jama'a ta kewa mutane. Yanzu wani abin kawai ya jawo mu APC baki ne a na ra'ayi. Don haka shugabanni dole sai sun tsaya sun ɗan saurara ma nuna tsauri da ƙarfi ga hidimominsu da sha'anin mulki, saboda mai mulki duk waɗanda suke kewaye da shi bala a gafarshe ne, duk waɗanda suke kewaye da shi sau da yawa ba kowanensu ne ke da ƙarfin fitowa fili ya gaya wa shugaba gaskiya ba. Ina ganin kun san wannan. Sannan kuma wasu idan sun faɗi ba a ɗauka. To da haka babu abin da ya kamata ga shugaba shine ya ɗan sa haƙuri cikin hidimomin shi, kuma ya zama da mai saurare, kada ya zama mai yawan magana. Na ji daɗi lokacin da na san mai girma gwamnan jihar Zamfara Mutawalli yana daga cikin shugabanni na wannan ƙasa masu tu'ammali da sha'anin social media. Ina ganin kun san wannan. Kuma shi yasa mutanen da aka ɗauka aiki a wannan jiha, ina ganin babu wanda suka yi yawan 'yan social media, ko akwai su. To wannan ya amfane su. Wannan ya amfane su, amma duk da haka ya kamata ku rinka fitowa kuna faɗin gaskiya tsakaninku da Allah. Gaskiya tsakaninku da Allah. Idan kuka yi wannan, girman ku zai ɗaukaka, mutuncin ku zai za ku gira, ko mutuncin ku zai ɗaukaka. Ba sai da ko zan ɗan karanto ya abubuwan da na faɗi da Hausa, kamar da nace kasida ta sunanta wace rawa ya kamata kafofin sadarwa na zamani na social media su taka wajen kawo ci gaba a siyasa. Kuma kamar da nace na kasa kasida ta kashi 4. Na farko akwai gabatarwa, sannan akwai amfanin social media, akwai rashin amfaninta, akwai kuma shawarwari da muka bada game da za a amfani da social media, sannan kuma da inda conclusion. Amfanin kafofin sadarwa a wajen siyasa, kamar yadda na ce, kafofin sadarwa na zamani da yake mafi yawancinsu masu amfani da su matasa ne, suna sawa matasa sha'awar shiga cikin hidimomin siyasa. Kamar buyin, na san mafi yawancin ku ba takara kuke ba, amma kuna ba da lokacin wajen tallata ko dai jam'iyya ko kuma 'yan takara a cikin wannan jiha. Don haka kaga ta kafofin da kuke, mafi yawancin ku girman da kuke da shi ma ya fi mafi yawancin wasu 'yan siyasa a cikin wannan jiha, saboda shugabannin suna kallon abin da kuke. Na farko kenan. Na biyu, sanar da sauran jama'a halin da hidimomin siyasa suke ciki. Da kuma na uku, kafofin sadarwa na tallata 'yan takara, kawo live streams kamar yadda na ce, da kuma hidimomin siyasa. Sai kuma na hudu, ire-iren 'yan siyasa irin su Barack Obama na ce, irin su Donald Trump, dukkan su kafofin sadarwa ne na zamani suka tallata su har suka samu nasarar da suka samu a ciki. Donald Trump ya so ya kawo ba ƙasar Amerika rikici, shi yasa har yanzu siyasa Amerika take neman ta ci baya. Na farko, suna da tsari na yan an kirga ƙuri'u ba sa karya wajen kirga ƙuri'unsu, ba mu san dai abin da zamani zai zo da shi ba. Amma bayan an kirga ƙuri'u a Amerika, Barack Obama ya ce bai yadda ba, an yi mai zuri, an yi mai makudi. Don haka ya tafi gidan talabijin, saboda yana da mutane masu sauraron shi a Amerika. Ya kira su ya ce su hito su je majalisar dokoki, kada su yadda da wannan zaɓe, su yi zanga-zanga domin a soke zaɓen. Kuma Allah ne ya tsare
Nancy Pelosi a wannan lokaci ita speaker ta National Assembly na America don da sun same ta da sun kashe ta. To duk da tsira da ta yi yanzu ba a yi wata ɗaya ba ko wata biyu aka je gidanta aka iske mijinta aka daba mai wuka da nufin an so a same ta ita ma a kashe ta. To kaga suna daga cikin illolin social media saboda wasu mutane in suna son ka kawon mahaukata suke zama ba su ganin laifinka ko an faɗa maka gaskiya ba su yadda don tsananin tsaba so da suke maka. To kaga irin wannan so ne na fitina. Sai kuma kafin zuwa irin su waɗannan kafofin yada labarai na zamani sai dai ka yi amfani da irin kafofin su ido mai shanu. In ka zo sai ayi lissafin nawa za ka biya. In talabijin ne sai an baka kuɗi a advert ɗin da za a faɗa maka nawa za ka biya kuma da tsadar tsaya. Don haka sai a sassafta sai ido. Ko kuma ka hito da tsari na kamfen na bin mutane gida-gida kamin fitowar social media sai dai ka hito da tsarin ka na kamfen na bin mutane gida-gida ka bi su kana neman kurkunsu. Yan ma kudi ake so a tara ta wannan tsari ne ko kuma a tara mutane a cikin hall irin wannan masoyan da su tara ma kudin da za ka yi siyasa da su. Sai kuma sauran yada sako kamar da na ce muku fitinar da aka yi a Najeriya ta yan SARS. Ina ganin wannan kaifin isar da sako ne cikin sauri na abu nan na duk da yake kamfanin Twitter ya taka rawa muhimmiya wajen kawo tarzoma a Najeriya, kamfanin Twitter. Kuma kamfanin Facebook da sauran kamfuna na watsa labarai kai tsaye ba sa taimaka ma kasashe masu tasowa, domin kamar yanzu na ji daɗin abin da Najeriya ke yi. Idan ka zo kana da kamfanin Facebook ko kana da Twitter ko wani, to a zo a zauna da kai a gaya maka dokokin ƙasa. In ka yadda dole ka bi su, in ba ka yadda ba kuma ka kwashi kayan ka bar ƙasa. Don ina jin Najeriya ta yi wata 6 kamfanin Twitter ba a ganin Twitter a Najeriya. Kuma wannan abin da ya kamata kenan, saboda suna son su rena ma kasashen Afirka wayo. Na farko duk abin da aka yi tu'amali da su kudi ake cajin ka a cikin wayarka. Don haka ba ƙananan kuɗaɗe suke samu a cikin kasashen Afirka ba waɗanda ke da dokoki waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda za su hukunta su. Amma ina ganin Lai Muhammad ya yi kokari a wajen wannan. Sai kuma na kawo muku labarin Aminu, wannan yaron wanda ya rubuta labari akan matar shugaban kasa wadda an sake shi. Mun ji daɗi saboda an ce zai fara jarabawa ranar Monday din nan. To amma kuma ya kamata ya zama darasi a gare ku. Ya kamata duk abin da mutum zai faɗi ya faɗi gaskiya kuma ya tabbatar da cewa bai abin da zai cutar da shi ba ko ya cutar da iyalin shi. Kuma da yawa yara da yawa 'yan majalisa, misali na san akwai wani yaro nan mafi yawancinsu ba su da aiki sai yada kamfen na wasu 'yan takara a cikin wannan jiha. To kaga yana kawo mutane misali wanda ke gidajensu ko masu son su yi siyasa suna sanin bayanan wasu 'yan siyasa da halayensu da abubuwan da suke son su cimma ko kuma su yi ma mutane idan an zaɓe su. Ana sanin bukatun jama'a ta hanyoyin sadarwa. Na ga kuna kawo hotunan makarantu, wannan na riga na faɗe shi. Misali duk abin da kuka yi idan da nufin gyara kuka yi, wallahi ni ba daga na laihinku. Misali idan akwai wata makaranta mai buƙatar gyara a wannan jiha kuka ɗauko hotonta kuka yada, ni ban ga akwai wani laifi a cikin wannan ba. Ko kuma misali jiha tana da matsalar ruwa, kun kawo bayanin cewa babu ruwa ya kamata a gyara, me ya illa a cikin wannan, in dai gaskiya ka faɗi. To don haka irin waɗannan ya kamata a ce shugabanni su ɗan sassafta kuma su yi ma mutane misali irin kuma rubuta a yi musu uzuri in dai ba ƙarya suka yada ba. Kaga shi abin da Al'amin ya faɗi ai bai iya kare kai ne akan wannan. Ya ce mama ta ci kuɗin talakawa ta yi bulbul. To kaga ko banza ne wannan rashin tarbiyya ne, don ina ganin ta yi mama da shi, bai kamata ya mata wannan ba. Sai kuma akwai wani abu yanzu wanda na gana yi a cikin social media ni yana burge ni. Misali wasu suna amfani da shi domin su yi cuta ko su saci kuɗi ko su wa mutane yaudara. Ana kawo marasa lafiya da yanayin ciwon da suke da shi ana yadawa a cikin kafofin yada labarai. In dai gaskiya ce za ka zo ka faɗi, to me illa a cikin wannan? Amma da yake 'yan Najeriya wasu suna neman hanyoyin cuta ne,
sai su nemo akawun na ƙarya su kawo hoto wani wanda ma ba a san shi ba, ana an san kuɗi ga mutane kuma ana musu yaudara. Ni sau da yawa nika ga irin waɗannan tallace-tallace kuma ya aika musu da kuɗi, ban sani ba ko gaskiya ne ko ƙarya suke yaɗawa, amma dai shi ma wannan kafa ina ganin abin yabawa ne in dai mutum zai tsaya ya yi abin da ya kamata. Ka saurara sai na gama. Shugabanni na amfani da kafafen sadarwa domin saduwa da al'umma, mun riga mun yi wannan bayani. Sai kuma kafofin sadarwa na zamani sun kawo canji mai matuƙar yawa domin kuwa sanin bayanan duniya da siyasa da tattalin arziki a yanzu ba sai manyan kafafen yada labarai ba. In kana da wayar kaga hannu kuma ka yi amfani da ita yanzu duk bayanan duniya kana ya ganin shi, ba sai ka jira talabijin ta kawo labari ba, ko Zamfara rediyo ko FM ko vision sun kawo ma labarin abin da duniya take ciki. To sai dai kuma duk da waɗannan amfanin kafofin sadarwa na zamani, to su ma suna da irin tasu fitintunu wanda ya kamata ku san da su yanzu. Na farko, an fi samun yawan labarin ƙarya ta waɗannan kafofin watsa labarai akan gwamnatoci da kuma 'yan siyasa, saboda waɗannan hanyoyi babu wani wanda ke iya tantance su, ba kamar talabijin bane da adda editors da adda ɗaki na newsroom wanda in labari ya zo sai an tantance shi. Yanzu kawai kana da wayarka, abinda kawai zan gargaɗe ku shine don Allah idan kun ga labari duk yadda kuke so ku yaɗa shi ga mutane, to ku tsaya sai kun tantance sahihancin shi. Don kuna to kuma in kai labarin ƙarya, na daidai mabiyanka za su rage. Ba wani wanda zai zama aikin shi yaɗa labarin ƙarya a social media wallahi ya samu mabiya. Duk wanda ka ga yana da mabiya da yawa, to dole akwai sahihanci a cikin hidimomin shi na abin nan na sha'anin ta'amali da waɗannan kafofin yaɗa labarai. Sannan kafofin yaɗa labarai na social media irin su TikTok, Facebook ko Google da Twitter sun riga sun, kamar yadda na ce, su sun riga sun mallake tunanin masu amfani da su. Kamar yadda na ce muku, America uwaye sun yi karar kamfanin Facebook cewa Facebook baya barin yaran su kwana, sai da ya kamata su je su kwanta. Don wallahi in kana amfani da social media din nan abin ya zama jaraba gare ka, wayar ta kama ba ka iya rabuwa da ita, ko koran da duk kai rashin arzikin da wayar ka babba tabbaci za ka maka kuwata za ka yi. Ina ganin haka ne ko? To sannan kuma akwai sanin sirri na mutane. Duk yadda kuke ganin wannan social media din, to na rantse da Allah akwai rashin alheri cikin ta mai yawa ga mutane, saboda duk abin da kake amfani da shi yana nan aji, kuma ana yi amfani da shi a cuta maka. Shi yasa kuke ganin a manyan garuruwa da kasashe wanda suka ci gaba na duniya, idan ka zama shahararren dan siyasa, to la can za a zo a tono in aka ga kamar girman ka yana son yayi yawa. Ina jin an yi wa 'yan siyasa da yawa haka na America. A China ma suna yi, in suka girman ka yana ɗaukaka ya sai a ji a ɗauko ka inda kila an san ka taɓa yin tu'amali da wata mata inda ma kuka yi batsa ko ake hidimar zina, a watsa ka duniya ta gani ka kunyata, nan take sai a ce baka da mutunci. Don haka duk abin da kuke amfani da shi kamar maganar tashin kiyama ce ita wannan social media da kuke gani. Duk abin da kake amfani da shi yau da gobe wallahi da shi za a tashe ka. In ka yi alheri to da alherin nan za a tashe ka, in kuma yawan shari kake ciki to shi za ka fuskanta. Kuma duk abin da mutum ya shuka a hidimar shi ta rayuwa shi ne zai girma. Ina fata kun fahimci wannan. To amma nace duk da waɗannan matsalolin za ka yi amfani da ita wannan hanya ya zama ta amfani ka kuma ta amfani al'umma. Misali, ya zama da duk abin da za ka faɗa a ciki ka faɗi gaskiya, sai ka samu mabiya masu yawa. Sannan ka tantance duk labarin da zai fita daga shafinka, saboda mutane suna kallon ka. Wane ne dan maliki misali, wane ne activist, wane irin halaye yake yi, menene halin rayuwar shi, me yake yawan faɗi a cikin da mace ta rayuwa, ƙarya yake faɗi ko gaskiya. To duk abin da aka san ka da shi za a kalle ka, ko a social media din ma. Sai abu na uku, ka lura da masu bibiyar ka ko kallon ka, saboda ka tantance abubuwan da ke fita daga kafarka ta watsa labarai. Na yi wannan bayani yanzu. Kuma ka zama mai haƙuri da kuma sanin amsar duk tsokanar da za a yi maka a cikin social media.
Mun kamar mu yanzu misali ba ko speak or make comment on the topics being discussed in this forum. We are talking about the spread of fake news, the tilting of the thinking and conception of minds of individuals against particular personalities, particularly leaders in our society. I want to say it is because of the danger imposed by the circulation of the fake news in Nigeria that the United Nations decided this year to host the International Week on Fake News in Abuja, in which it spent a whole week, with all commissioners of information across the country, with ministers of information across all African countries, to come and discuss on the dangers being posed by the spread of fake news, especially on our nascent democracy. During the discussion, the United Nations decided that it would focus attention on fake news, particularly in the Black African continent, to ensure that the democracies in Africa are being supported, are being promoted to bring dividends of democracy in that part of the world. And indeed, the commissioners of information, along with the Minister of Information and other ministers of information in the African continent, agreed and supported the move by the United Nations to make sure that fake news are not given the chance to prevail in the African continent. I also make an attempt to say what fake news is, which is misleading information presented as news. It is often aimed at damaging and destroying personality or organizations for the purpose of achieving goal of a particular individual. Though fake news is historical, it started in the years 1890. It has been in existence in the society globally, but its dangers and the rapid spread become evident with the evolution of social media across the globe. However, the social media is being promoted in Nigeria and other African countries because of the rising unemployment among the youth. Many, I can say thousands of youth are turning out of the university as graduates of various fields, but without employment. Yes. And the unscrupulous politicians who are bent in making do or die political struggle, making use of the youth who graduated out of the universities without jobs to become their publishers and continue to use the youth to be their publishers against their opponents. There is also that reason of moral decadence among the youth, which is parental responsibility, where most of our parents today are not alive to their responsibilities of bringing up and coaching their children to be responsible people in the society, and which is the reason why many of the youth today are on their own, doing what they like, irrespective of whether it is harmful to the society or not. Ladies and gentlemen, the Zamfara state government, under the leadership of His Excellency Governor Bello Muhammad Matola Maradin,
has been making efforts in giving the orientation to the social media on several times so that they play their role to contribute to the development of the society. Just like my brother Amaliki said, many of the social media handlers today are employed in the government of Zamfara State under the leadership of His Excellency because of the love and passion he has for the youth and the social media handlers in particular. And I think it is time to reflect the good gesture of His Excellency by promoting and propagating most of the activities he has done, particularly the dividend of democracy he has brought in the areas of security, employment opportunities, infrastructure, health sector and education, so that the world can see and understand that His Excellency has the people of Zamfara State at heart and has been making every effort to ensure the good welfare and well-being of the people of Zamfara State. Therefore, I would like to use this occasion to call on the social media handlers to be of good behavior, to be good citizens of Zamfara State, have Zamfara State at heart, so that we continue to put hands together to develop our state. It is the responsibility of all of us to put Zamfara State in the forefront of akan wannan muhimmin taro na wayar da 'yan uwa da ƙara musu ilimi akan yadda ake amfani da social media ta ɓangarora da dama, ɓangaren tattalin arziki, ci gaba, zamantakewa da dukkan abubuwan da suka shafi yau da kullum na wannan rayuwa. Kuma ita social media ta shigo a wannan ƙarni, wani ta riga ta samu karɓuwa a dukkan matakai. So social media and their characteristics, although there are many definitions of social media, I would like to describe it as a means of social engagement, interactions, mediation through the internet and other related applications. Kamar yadda aka sani, ita shigo wannan social media hanya ce wadda waɗanda suka kirkire ta domin hulɗatewa, sada zumunci, tallace-tallace, inganta ilimi, yin mitin virtually da wasu abubuwa daban-daban. Wanda wannan abu yana da muhimmanci kwarai da gaske ga dukkan rayuwar ɗan adam. So bayan wannan kuma, it gives a room to share information, kamar yadda na faɗa, attend lectures, attend classes, hold meetings, market products, stay connected with friends, families. These activities are carried out through best connections on the laptops, desktops, smartphones, and other devices. Kamar yadda na faɗa, in social media an fara ta ne tun daga laptop, desktops, ta zo ta koma Android, ta koma handphones, har aka koma yanzu ana amfani da iPhones and others domin tallata abubuwa da hulɗacewa da ke tsakanin al'umma. As it is today, kamar yadda aka sani, it estimated that not fewer than 4.5 billion users worldwide. Kamar yadda aka sani, social media kimanin waɗanda ke amfani da ita yanzu a duniya muna da 4.5 billion currently. Sannan kuma use social media in Nigeria, the figures stand wanda ke amfani da social media currently a Nigeria. Muna da 33 million users wanda suke dominating, wanda wannan figure din most of it matasa ne. Large number gaba daya matasa ne. A Nigeria muna da mutum miliyan 33 wanda ke amfani da social media, kuma waɗanda mafi yawancinsu duka matasa ne. So muna tsammanin by 2023
mun yi projectin cewa social media a America kawai za a samu mutum miliyan 257 wanda za su kasance suna amfani da social media. Kamar yadda aka sani ita social media nan ta kasu wurare daban-daban, bangarora daban-daban. Some of the leading social media platforms are WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, WeChat, Badu, Discord, and YouTube, among others. Wayannan wurare kamar yadda aka sani suna da amfani kwarai da gaske. Abin da ya kamata matasan su ba da muhimmanci a wayannan bangarora wayanda suka assasa su ne domin inganta sha'anin rayuwarsu da kuma tattalin arzikin kasashensu. So abin da ya kamata matasanmu su mai da hankali a kai shine ta yadda za su amfana da waɗannan kafafe. Kamar yadda na faɗa tun farko na shimfiɗa, a yi amfani da shi wajen tallata kasuwanci. Akwai hanyoyi da dama da waɗannan hanyoyi, kamar yadda za ka zauna cikin ɗakinka ka rubuta ka zagi wani ko ka soki wani, kana cikin ɗakinka kuma za ka yi kasuwa da waɗannan hanyoyi ka ci riba ta kuɗi, ka inganta kasuwancinka, ka inganta hulɗacewarka. So ya kamata mutane su gane kowane abu kamar yadda waɗanda suka gabace ni suka faɗa, yana da kyau mutane su gane amfanin shi da rashin alfanun shi. So kamar yadda aka faɗa, wasu sun faɗi wayannan wurare characteristics na social media platforms, they are internet based. Mafi yawanci nan sun faɗa, wanda idan babu a yanar gizo ba za ka yi amfani da shi ba. Sannan is the easiest way to share information or spread information faster. Saboda tana da dealing da nounness, it's only on social media. Za ka zauna ka yi tweeting 5 lines or 3 lines, you find the information da ake expecting. Amma ka yi rage wurinka ko ka yi positive passing information ko negative, kamar da mafiyancin shugabanni suka faɗa a nan. Sannan tana connecting mutane virtually. Wanda ke a Najeriya yana da ɗa America, zai kira shi a video call a kowane platform, ya kira shi ya gan shi su yi magana, ya gaya mashi, kuma ya fi sauƙi nan take, ba sai ka jira ka shiga jirgi ba ko shi ya shiga jirgi ya tafi kuma ya isar da sakon nan take. Sannan kamar yadda kowa ya sani, ita wannan hulɗa ta social media tana enhancing social interactions, the ability to connect people with new friends, and build communities of people with shared vision and mission. Wannan shi ya kawo wurin ta ɓangarora irin na siyasa na APC suka shigo. Wannan yana enhancing interaction tsakanin al'umma da kuma a tallata manufofi da tsare-tsaren kowane ne, wanda wannan shi ya ba APC Media Group dama suka shigo a jam'iyyance, suka yi wannan domin tabbatar da cewa sun tallata jam'iyyu da dama da abin da ya kamata a yi. So kamar yadda aka sani an ta magana, akwai abubuwa da dama wayanda daga bisani ina da su zan tura ma shugabanni domin su ba duk wanda ke da bukata. Ina da soft copy din na abin da na yi. Akwai Forces for Positive Energy, akwai fake news, akwai identifying fake news, akwai leadership harassment and others, wanda wannan it will help mutanenmu su ga abubuwan da ya kamata su yi. Domin tabbatar da wannan
shi zai kawo ci gaba da aka samu. Haka zalika ina son in yi tsokaci ga maganar da mai gida na yi tsohon kwamishinan yada labarai na maganar a sassanta wasu hukunce-hukunce da ake yi. Ina kallon mai yiwa shi mai girma kwamishina bai fahimci me aka yi a wurin ba. Gwamnati ba ta kai ƙara ba, gwamnati ba ta sa ƙara ba, alƙalai ba su nemi a kai masu ƙara ba. Jam'iyyar APC ita kai ƙara ganin cin mutuncin da aka yi wa 'ya'yanta da ofisosanta da wurare daban-daban. Kuma wannan a tsari na shari'a, a dokoki na shari'a, a ƙasa mai bin dokoki na ƙa'ida, babu wanda ya fi ƙarfin doka ko da tsohon shugaban ƙasa ne a kowane mataki na duniya. So abinda muke so a kira ga cewa ko menene ya zo a yi shi bisa tsari, a yi makowa adalci yadda ya kamata. Domin shugabannin ƙasashe na duniya ma a wasu ƙasashe sun yi laifuka, an kai su kotuna, an masu hukunci kuma yadda ya kamata. Ina kallon a ce wani ya fi ƙarfin doka a ƙasar Najeriya. Tsoron wanda shugabanni ke yi tun daga shugaban ƙasa har zuwa gwamnoni, har zuwa 'yan majalisa, har zuwa kwamishinoni, ina kallon ba daidai ba ne a fora irin wannan a ce wani ya fi ƙarfin doka ko kuma abin da ake mashi bai cancanci doka ba. So abin da aka yi, jam'iyya ta kira magoya bayanta cewa don Allah kada wanda ya ɗauki mataki ga duk abin da aka yi. Akwai hanyoyi da ake bi waɗanda Electoral Act 2022 da kuma kundin tsarin Najeriya ya bayar cewa idan wani ya maku laifi ku rubuta koke ku kai ma hukumar 'yan sanda a kai ƙara a alƙalance, su waɗanda su doka ta ba dama su yi hukunci ko su saki ko su bari ko su bari domin tabbatar da doka da oda a dukkan ƙasa a kowace ƙasa. Sannan babu hadarin da ake ciki a ƙasar nan, musamman Najeriya da wasu a cikin ƙasarmu Najeriya, shine na cewa idan mutum babba ya laifi ya tafi, amma idan talaka ya laifi shi za a kama a je a tsare. Ina kallon wannan rashin adalci ne, kuma ya kamata 'yan social media mu idan kun zo ga irin wayannan abubuwa, talaka da mai kudi a Najeriya doka ɗaya ta kafa su, kuma doka ta ce wannan kai laifi a yi maka hukunci, wannan idan maka laifi a yi hukunci. Shi yasa ake da hukumomin 'yan sanda, ake da hukumomin alƙalai da hukumomin zartaswa na tabbatar da cewa duk abin da za a yi shi bisa ƙa'ida da doka. Kamar yadda muka taru a nan wurin, idan da babu doka wani bai isa ya zo da wayar shi nan ba. Idan da babu doka, babu hukumomi na gwamnati wanda ke kula da wannan, wani bai isa ya fito da gidan shi ba. So ina kira ga matasanmu musamman 'yan social media a fahimci me ake ciki akan wannan. Ita wannan siyasa da muke akanta ba za mu bari ba magoya bayanmu a sari wasu, a halbi wasu su mutu, a ce kuma ba za a ɗauki mataki ba, a ce ina ganin kuskure ne babba. So yana da kyau shugabanni a kula, wani abu akwai inda ya kamata a faɗe shi, akwai hanyoyi na isar da saƙuna ga mutanen da ya kamata isan musu saƙuna a kodayaushe. So da wannan muke kira, wannan taro da aka yi, Allah subhanahu wataala ya bamu nasara, ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Amma da dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Zamfara, honorable Tukur dan Fulani mai katako, jam'iyyar APC ta jihar Zamfara tana ba da gudunmuwar naira 500,000 ga wayannan matasa domin ci gaba da wannan kungiya. Muna godiya. yi jinjina ga wanda suka shirya wannan taro na wayar da kai kamar hutanmu na yanar gizo wanda suke isar da sako daga hukuma zuwa ga al'umma kuma daga al'umma
jinjina muku da irin yadda kuke gudanar da al'amarin ba da labari ko kuma isar da sako ta social media ta yanar gizo. Muna kuma amfani da wannan dama da sanar da ku cewa gwamna yana alfahari da irin sakonnin da kuke aikawa ga al'umma domin yaɗa manufofi nashi na kan shi da kuma na gwamnatin shi. Allah ya saka muku da alkhairi. Wanda suka gabatar da kasidi wannan wuri sai dukkan bayanin da ya kamata a yi domin a ƙara kyautata a tsaftace kuma wannan hulɗa ta isar da sako ga yanar gizo. Dukan munan musulmi muke kuma mun sani cewa duk ɗan adam yana da mala'iku da suke tare da shi. Duk abin da ya rubuta ko ya faɗa ko ya yi ko wanda sakan za a rubuta kuma za a bashi littafin abubuwan nan da ya yi gobe ranar lahira ya karanta da kanshi. To tunanin wannan kawai ya kamata mu tsaya mu tsaftace abubuwan da muke rubutawa muna yaɗa ga al'umma. Idan ka rubuta ƙarya ka sani ana nan rubuta kuma sai an baka ita ka karanta da kanka. Ya taɓarna wani ya yi magana ya taɓarna ta ma hanyar ɓarnan zunubi kamar yadda malamai suka faɗa. Saboda haka ya kamata dukanmu da Allah mu dawo mu hankalinmu mu dawo makarantarwa ta addinin mu, addinin musulunci, addinin da shi dai Allah ya yarda da shi a bayan kasa domin mu ceci kanmu a nan duniya mu kuma ceci kanmu a lahira. Tunani da yanayi na sallah ya riga ya zo tun ɗazu muna nan zaune kuma ita ce muhimmi ga dukkan al'amuran da muke gabatarwa. Mai girma mai daraja gwamna yana da sakonni da dama da ya bayar, amma dai abin da ya faɗi na ƙarshe cewa dukkan bayanin bayan taro da aka yi a wannan wuri a tace shi a hannun mana shi mu ga yadda za a aiwatar da shi. Haka kuma ya umurce ni da a sai kwafi na wannan kasida ko kuma magazin da aka yi akan kuɗi naira 500,000. Mataimakin shi sanata Hassan Muhammad Nasiha shi ma ya aiko cewa sai mishi wannan kwafi akan naira 300,000. Ni kuma sakataren gwamnati a kafin faɗinawa akwai head of service ya ce zai sai kwafi ɗaya akan naira 100,000. Chief of staff na gidan gwamnati Malam Ibrahim Suleiman shi ma ce zai sai akan naira 100,000. Ni kuma matsayina na Kabiru Balarabe na sayi naira 200,000. Kudin sun kama miliyan 1,200,000. Tunanin kuma irin ɗawainiyar da matasan nan namu na siyasa suka yi ta yi tun da aka shiga wannan wuri da kuma makaɗanmu da maroƙa da suke wannan wuri masu wanda suka shirya wannan taro da mun fita zan aiko da naira 50,000 ku raba musu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.